Hi everyone and welcome back to this new video. Today we're going to talk about the verbs have and be, Hunn and Sinn. Don't hesitate to leave your feedback in the comment section and also don't hesitate to follow me on Instagram. Hunn Sinn. First of all, let's look at the personal pronouns in Luxembourgish. Personalpronomen. Ich, du, hien, hat, mir, dir, sie. Ich, I, du, you, hien, hat, he, she, mir, we, dir, you, sie, they. Verb hunn, the verb to have. Ich hunn, du hues, hien hat huet, mir hunn, dir hut, sie hunn. Hunn is an irregular verb, which means that it has to be memorized. This is not terribly difficult though, as the forms for ich, mir and sie are identical. Verb sinn, the verb to be. Ich sinn, du bas, hien hat as, mir sinn, dir sit, sie sinn. Like hunn, sinn is also an irregular verb that has to be memorized. And just like with hunn, the forms for ich, mir and sinn are identical. Let's take a look at some examples. Hunn. Eend. Ich hunn Hunger. 2. Hast du einen Hund? 3. Hien huet duscht. 4. Mir hu kein Zeit. 5. Sie hun ein Rendezvous. Sinn. Eend. Ich sinn hungrig. 2. Du bist froh. 3. Hat as dusterig. 4. Mir sie mit. 5. Sie sind do. Let's practice with a little exercise. Komplettiert mat Hunn Sinn. Complete with Hunn and Sinn. Eend. De Christoph as groß. 2. Ich sinn Ingenieur. 3. Hast du Hunger? 4. De Jeff an den Tom hunn ein Appartement zu London. 5. Sie dir krank? 6. Claire an ich hunn haut Zeit. 7. Ich sie Rosen. 8. Lisa as intelligent. And here is a second exercise. Wat as richtig? What is correct? Eend. Ich sinn de Franci. 2. De José huet duscht. 3. Meng Famill ass groß. 4. D'Kanner si froh. 5. Madame
Hut ihr ein Auto? 6. Du bist Amerikaner. 7. Ich sin dusterich. 8. Wo ist Lara?